Kublai, but welcome biang shagani ka channel ka jonga. Di ngas ngokumenshi bun banyu I ba bun pila yas dang ban kali ya kita kicing kali ki belong kongsan mo. Mdi tang nama ba pishi kwa tips ngotanat shaphang ka kerja. Hendrai ban ngothu shy but ban shim serious ru ya ka. Di namar kata ngas ngokumen shi ka day Di hakani ka video pan ini keren kambnya kendia shaphang gini ki lai kali ki benta ka piju kali bayang amo kata kalong ka height ka age bat ki Aviation institutes bat ngan batai ha kata karukom ka pila ban suthu bat pinsa decide hi dala di hi te ka peningkong kalong ka height kani ka benta ka penlong ya bun ki brio man ship ti klem ka daw hoat ki airline ki donya ka ta ka minimum requirement ma kumbang ala kadau pun hi kilong kumba 155 centimeters na kabenta ki kintai but kumba 170 centimeters pan na kabenta ki shinrang te hendre ka ka banga kwa pat ba pin so thu ba kalong ba I interview ki airline kim pet tang ka height ka jong pi hendre ki test ru ya ka arm reach kani kamun atu philani aman kner ne ban ra ki ti ki jong pi sha ka jingiar ka ba ki pu kumba 210 to 212 centimeters ma te beli pat ka height ka Donkam hana mar bahagani ka kam pin hab ban iarap ban bo ki baggage junkie passengers but ban khang ki overhead bins junkie passengers te na kata ka height ka Donkam ha te Lada piduna ka height malu malaru andre pila pat ban reach ki overhead bins kam pamut pidang don ka chance ma te ka number 2 pan ka once ka age ru ka de ka benta ka babun ki brio ki snok lumar airlines ka starting age ka long 18 years but ka maximum ka julong kumba 26 ne 27 years old kata ka de na ka benta ki freshest ma lenga kwa pat ban penchai kendian balada pila palat ya kani ka age range makanaru umde pat bandu jingkermen namar badon ki airline ki ba pediang hadu 28 to 30 years old kam tam Lada pidon ya ka experience ka work experience ma lani Lada pi ilong mature but pi ilong presentable ba te kawi ka banga kwa ba pin kin maru kalong ba ka ba important tam hagani ka kam de tang ka height ka age ma ande ka de ka personality ka jong pi ka communication skills ka kom kren ka jong pi te pun sin ka jinglong mature ba ka jing shaphang ka jong pi ru ka pin kalalong ka advantage ka ba kraw ba ma te ka number 3 part ka wansa ka ba ki brio ki sothu ba club ha atu Lada ngam let sha Aviation institute nganumla banlong cabin crew ban ngan ong ye pi ba pila bet banlong cabin crew klem Lada pilet ki institute ru ande to sothu ba pat ba ki Aviation institutes ban ki rap ye pi ban ai ka basic knowledge shaphang ka aviation industry ni kila ban ai ya ka grooming practice but ki ai ya ka pynkhreh kumno ba pin let ki kamera interview what ki institution kila ban ai training but ban pynkhreh ep shaki interviews ka tamakam don guarantee pat ba pin yo be ya ka kama Lada pi hi pim I biang kamat ki interviewers ne pim let ba ki interview ngalai ibun ki ba punut bisa ban let chakini ki institute sandai ki dang shetiang pat ba ki poya ka kamera interview ma but nga yi pat ka kaliang ba gidan kita ki ba klem let ki institution andre ki long pat ki ba long self confident ki ba la pun krep ba pat ki ba tip kumno ban kren kamat ki interviewers pat ki yo pat ya ta ka result ka ba ki ka jingjok ka shong hai ka shong ta ka effort ka jong pi ka jing minot pat ka rukom pynkhreh ka jong pi hi ngam ong wa join ni ki institutes ma de Lada pi join ru kan iarap shibun ni pi but I like bakan shukut tang hang tapat handai pi day ben long iba treshi tom bring it to practice le role play kita ki eki ba pila sha hi kai kenang pin long confident pin yo ka confidence mo but pin sa yo aru ya uta uso uba pi terang te Lada pim join ru to practice try ban kren in a professional manner da ladi hi ya le kumno ban practice ban ya ban yeng ban shong ban kren but ban bhaya ka communication skills ka jong pi tinga nget ba piru pin la bet what klem ka jingiarap jangini ki institution ruma tinga so tho ba bona pi pan pi kwa ban stang han re pim tip shai na e ban stang ayungan bon bat kumno ban pynkhreh hakaru kom ka ba piang
Today na kata kadaw pangalashna ya ka ebook ka jonga Soaring High, a complete guide to becoming a flight attendant. Tinggal atho ya kani kum ka theory ma Henry kum ka jingialam na ka experience ka jonga hi. Teha kani ka ebook pila ban shem yaki exact requirements ki ba pi day ban tip kumno ban pynkhreh klem ka jingi pair la pi lech ki institutes ne pi klem len kumno ban tay ya ka confidence ka jong pi step by step but kumno ban long ready na ka bynta ka interview kalong ka basuk ban buat but pila ban puli ka free time ka jong pi hi but it's affordable also te Lada pi sko ba pi kwah ban pensuk ya ka journey ka jong pi pila ban shem ya kani ka ebook ha ka link ha po ka description jong kani ka video Henry wat Lada pim shimru akwa pat ba pin shim ya kani ka message na kani ka video ka paminta ba mdei ka height mdei ka age mdei ka ki institutes ki ba la ban pin job ya pi Henry day ka jing pynkhreh bat ka jingiaid daladi yaladi hi te aka video ka ban one pan ngan sai kren shaphang ka grooming but ka dressing sense ka ba pi day ban tem shwa ba pin let check interviews te Lada kani ka video ka apan shay ya pi wat tang khndia ru sungu ba say comment but what kalet ban like ban share but ban subscribe ku play shibun ngin sai kindo pa ka next video until then thank you and bye bye